The achievement shown by Holy Child English Medium School is very praiseworthy. The all 100% students appeared and they secure good result, out of which 16, 20, 61 students appeared. And the main achievement is that three students, out of which one secured 100 out of 100 in mathematics and two secured 100 out of 100 in commerce. So I convey my best wishes to all the teachers, principal, staff, and the students and their parents for this achievement. I congratulate them. Thank you. Good morning to all. Actually, I don't have any words to express my happiness. I'm really very happy, really very happy, really very glad to see the result. Just few minutes back, we have got the result. We have showed excellent. My children, our children, showed excellent performance in the result, and I would like to give one message to the next batch, to the next upcoming HSLC batch, that you have every capability, every potentiality in yourself. Just be focused, be attentive, be dedicated and committed towards your studies. Definitely you will also give such type of results, get such type of results, and shine the name of our school and face of our school. Thank you. First of all, very good afternoon, and I want to thank Bongaigaon Times and Bongaigaon Batra to come here to cover this news. It's a very special day for we the Holy Childers. Actually, as you all aware, that today the result of HLC has declared, and our student has passed it with flying colors. A special thanks to the students and the teachers. Actually, result is only the moment. Behind that, there's a decade of hard works. So hard works pays off. Three of our students, one in mathematics scored 100 out of 100, and two in commerce scored 100 out of 100. So I'm feeling very much proud at this moment. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm Sangeeta Das, faculty member of this institute, and I'm so much grateful and so much proud of all of our students, because as we already know, the results, our principal sir have already told about the wonderful results, and two of the students from commerce background have achieved 100 out of 100, and also one student in mathematics have achieved 100 out of 100. But beyond that, we know how much struggles we had to face to bring out this result, because this time 10% has passed, 100% of students have passed the examination. So apart from apart from telling that how many students have achieved how much of first division, second division, and third division is not there this time, all have done wonderful results, but the strategy behind it was so difficult to take. Initial decisions that we have taken, because everybody knows how Holy Child School have faced various kind of obstacles in the past days. So coping up with all the situations and standing here tall with proud moments, and being able to give this bite today, it is a moment that we are cheering up for, and we were dreaming for since so many days. So the big credit should go to the one who have come up with this beautiful strategy. We all were there who have planned for the strategy. So yes, credit should go to that strategy as well. And being the faculty members, we will be trying our best to come up with beautiful ideas, so that this result, it is just the beginning. We have to go a long way, as we say, miles to go before I sleep. So yeah, definitely before we sleep, we have a miles to go. So that is all I want to say. Thank you. Myself, Lipika Das. I am a faculty member of this school. So today, this day we have seen, this is because of the perseverance of all the students, teachers, our respected sir, and everyone here. And standing here, it is very easy to claim that we have done this, we have done this. The main credit I want to give to the students. Okay, we have not expected this much from them. Okay, we have expectation that they will do good, but some of the students they have pushed their limit also, they have pushed their boundaries also. So we are very happy and overwhelmed with this result, and I think this is just the starting. If we
continue with these strategies and all the things, we will be able to do better result in the coming future. So with this, I want to say thank you to everyone present here. Some decisions which we have taken last 2-3 months ago, it was not easy for us also, because all were our students, and but that decision has helped our school to grow. So I think in the coming future we will do much more good results. So thank you. Good afternoon. As a principal of Holy Child English Medium High Secondary School, I am happy and proud that the result of the HSLC 2026 is good of our school. Total 61 students appeared for the examination, out of which all of them passed with flying colors, out of which 50 got first division, and 4 students secured distinction mark and 16 secured star mark. And a special, very special achievement that for the first time Holy Child is achieved, and that is 3 of our students secured 100 out of 100, 2 from commerce and 1 from mathematics. And I am happy, and I give the credit to the students, their parents, and to our very hard-working teachers. So I am happy, and I am looking forward next year for a better result than this year. Thank you. I am very delighted to learn this result of this school. Actually, I have joined in this month, so I have not played any role in this outstanding result. And this result has come due to the dedication and continuous efforts of this teaching staff, management, principals, honorable principal of the schools, and most of the credit goes to the student who labor hard to acquire this result, and I wish their future bright futures. And thank you. I'm very pleased to announce that our school students have secured a very outstanding result, especially in computer science. 24 students got letter marks out of 27 students, and we will strive to get a better result next year. Thank you. I'm so happy and delighted that our students have secured such a wonderful result, and I am very proud of them. Thank you. We are very happy for their achievements, and this year's social science result is also very good, as we all are social teachers. So we are very happy, and I'd like to congratulate to all my students. Thank you. Actually, I'm taking maths of class 10, and I'm so much excited and very much happy that one of my students has secured 100 out of 100 marks, and one of the students got 99 out of 100. So they have made a wonderful score, and really I want to congratulate them for their success. Ready. Good afternoon to all of you. So result has been declared officially. So the students got very good result. We are very happy, all the teachers, all the other staff. And my expectation from social science little bit high, but it's okay. The question paper was also little bit conceptual. So I think maybe they have written the answer, maybe few marks they got, many students got less marks than we expected actually. So I wish for their bright future, and congratulate to all of them. Thank you. So today is 10th April, one of the historical moment of Holy Child English Medium, now higher secondary school. Before 45 years, which was established. So last year we have celebrated our glorious golden 45. এই বছর এইটো আমি এই রেজাল্টে আমাকে অনুভৱ কৰালে যে আমি আমাৰ গ্লোৰিয়াছ জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কিয়নো আমাৰ হলি চাইল্ড স্কুলৰ এই 45 ইয়াৰ্ছত এই বছৰ আটাইতকৈ বেষ্ট এভাৰ ৰেজাল্ট
হৈছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক 100% ৰেজাল্ট দিব ওলাইছে, য'ত বঙাইগাঁও জিলাতো আমাৰ আন স্কুলবিলাকৰ ৰেজাল্ট আপ টু দ্য মাৰ্ক হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ আউট অফ 61 ষ্টুডেণ্টে ভাল ৰেজাল্ট কৰিছে, ডিষ্টিংশ্যন পাইছে। ইভেন মেথছ আৰু কম্পিউটাৰ ছাবজেক্টতো 3জন ষ্টুডেণ্টে 100% মাৰ্কছ পাইছে। কমাৰ্চ ছাবজেক্টত 2জনে 100% মাৰ্কছ পাইছে আৰু মেথছত এটা ষ্টুডেণ্ট 100% মাৰ্কছ পাইছে। চাৰিটা ষ্টুডেণ্টে ডিষ্টিংশ্যন পাইছে। ইয়াতে আমাৰ এটা যিকোনো বস্তুৰ ৰেজাল্ট হ'লে এটা কিউমুলেটিভ এফেক্ট দৰকাৰ। ইয়াতে আমাৰ জুনিয়ৰ চিনিয়ৰ মডাৰ্ণ টিচাৰ তেওঁলোকৰ মডাৰ্ণভাৱে পঢ়াইছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰবিলাক তেওঁলোকেও পঢ়াইছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ল যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আৰু ঘৰত গৈও ভালকৈ তেওঁলোকে এই কি স্কুলত কেনেকৈ চিলেবাছবিলাক টিচাৰবিলাকে তেওঁলোকক পঢ়াইছে, ঘৰত যাই তেওঁলোকে এইটো ৰিভিজন লৈছে। আৰু কিবা যদি অসুবিধা হৈছে নেক্সট কিন্তু আহি স্কুলত তেওঁলোকে ইণ্টাৰেক্ট কৰিছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ল, আমাৰ ছেটাৰডেত এটা আমি যোৱা বছৰৰ পৰা যে ন' বুক ডে হিচাপত এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছিল। তাতে কিন্তু দেখা গৈছিল কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কিন্তু স্পেচিয়েল ক্লাছ কৰিছে। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, কোঅৰ্ডিনেটৰ ছাৰ, আমাৰ নতুনকৈ OHD ছাৰো জইন কৰিছে আৰু বহুত ছিনিয়ৰ টিচাৰসকলে আছে, তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট কেয়াৰ লৈছে। আৰু আমাৰ স্কুল এইটো এটা ছ'চাইটি স্কুল, আমাৰ এই ছ'চাইটিত ৰিলেটেড সকল মেম্বাৰ খুব মানে মনিটৰিং কৰিছে কেনেকৈ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ভাল পঢ়িব পাৰে আৰু ভাল ৰেজাল্ট হ'ব পাৰে। আমি খুব সুখী যে বঙাইগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত এইটো এটা বহুত পুৰণি স্কুল, যিটো গ্ল'ৰিয়াছ এবাৰ গল্ডেন 46 ইয়াৰত আমি পদাৰ্পণ কৰিছোঁ। নিজক খুবেই গৌৰৱান্বিত ফিল কৰি আছোঁ যে শিক্ষা সমাজত যদি আমি শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই সমাজৰ মেৰুদণ্ড চিধা হ'ব আৰু আমাৰ সমাজখন এটা প্ৰগতিৰ ফালে আগবাঢ়িব। তো ধন্যবাদ অসম চৰকাৰকো, তেওঁলোকেও খুব ছিষ্টেমেটিক ৱেত পৰীক্ষা এক্সাম লৈছে আৰু একটা ভাল সময়তে ৰেজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, যাতে ফিউচাৰত ষ্টুডেণ্টবিলাক ভালকৈ তেওঁলোকৰ লাইফত আগবাঢ়িব পাৰে। বা আৰু মই এপিল কৰিম যে আমাৰ স্কুলতো হলিচাল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হৈছে, তাতে আৰ্টছ কমাৰ্চো আছে। আমাৰ কমাৰ্চৰ আৰু আৰ্টছৰ স্পেচিয়েল টিচাৰসকলো আছে, তেওঁলোকেও গুৰুত্ব দিব যে যদি ষ্টুডেণ্টবিলাক মই আপিল কৰিম যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমাৰ হলিচাল স্কুলত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িব, তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব। আমাৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞ সম্পন্ন শিক্ষক টিচাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গাইড কৰিব। আৰু পেৰেণ্টছসকলৰ কাৰণে যিহেতু ময়ো এজন পেৰেণ্ট, ময়ো আপিল কৰোঁ যে আমাৰ স্কুলৰ যিমান পেৰেণ্টছ আছে ৰিলেটেড তেওঁলোকে সঘনাই আহক, ৰেগুলাৰলি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বা কোঅৰ্ডিনেটৰ OHD ছাৰ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক, তেওঁলোকৰো আইডিয়া দিয়ক। আৰু যদি ক'ত কিবা মানে কিবা কৰিবলগীয়া থাকে, আপগ্ৰেড কৰিবলগীয়া থাকে, তেওঁলোকৰ আইডিয়াবিলাকো দিব লাগে। তেনেহ'লে আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ আৰু বেটাৰ ৰেজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো এইখিনি ক'লোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ। বঙাইগাঁও বাৰ্তা আৰু বঙাইগাঁও টাইমছৰ মিডিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যথাসময়তে আহি আমাৰ নিউজটো কালেক্ট কৰিছে, আপোনালোককো অশেষ ধন্যবাদ। Good afternoon everyone. Our result is officially declared by the Shiva board and we are very happy. We all have scored such a good result. It's a wonderful moment for us. Thank you. अपना एक्सपीरियंस बोलो कैसा प्रिपेयर हुआ, कैसा लगा आज का दिन? आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सपोर्ट किया था, टीचर्स एंड ऑल गार्जियंस पेरेंट्स सबको सपोर्ट किया था, वही अच्छा लग रहा है। नाम क्या है? अर्पित शाह। हाँ, रिजल्ट कैसा हुआ? रिजल्ट मेरे को 4 में लेटर मिला और 2 में नहीं मिला, इंग्लिश और हिंदी में नहीं मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। एक मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिला, फिर भी ठीक है रिज़ल्ट। और फैमिली वाले टीचर सब बहुत सपोर्ट किया, ठीक था रिज़ल्ट। 3 में लेटर मिला और बाकी 3 सब्जेक्ट में थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा मार्क के लिए लेटर नहीं मिला बस। 3 में लेटर स्नेहार्थ रॉय। हेलो एवरीवन, माय
हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक हलदर एंड मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे मेरे को बहुत बेटर मिला। मेरे 3 मार्क्स मतलब 3 लेटर आया है और 76% आया है स्टार मार्क। थैंक यू। रोशनी खातून ने, मेरा नाम रोशनी खातून है। थोड़ा मतलब 1% के लिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं मिला, बट एक लेटर मिला, उसमें है कंप्यूटर में लेटर मिला। थैंक यू।